In this table, we can observe the main differences between Mexico and the United States when it comes to corruption. For example, Mexico is in place 123 in the International Transparency Index, while the United States is in number 18. Mexico has got 30 points out of 100, while the United States 74. They both lowered the score from 2015 to 2016. In Mexico, 41 governors were accused of corruption, while in the United States only 9 were. In Mexico, there are 40 of these 41 cases, 16 were investigated, and in the United States, all cases were investigated. In Mexico, of these 41 cases, only 4 were retained, and in the United States, all cases were retained. In this first one, we can observe that 95.4% of the people that answered our survey agreed that corruption exists more and more every day, against 4.6% that believes it doesn't. 52.3% of the people have hope and believe that we can fight corruption and make it disappear, while 33.8% believe it is very unlikely to achieve this, and 13.8% that have no hope at all in getting over this obstacle. In this one, we can observe that sadly 73.8% of the people does not trust the authorities to speak out about corruption, and 21.5% say maybe they would but they are not sure, and only 5.7% does. In this one, we can observe a great balance between the people that do know where to present their complaint and the ones who don't, where 50.8% answered affirmatively and 49.2% didn't. Most of the people, 64.6%, that present their complaints do it in the system of citizen complaint, while 14.6% do it in the public ministry, and 12.5% by mail or telephone to the governmental website, and only 8.3% use another method. 73.8% of respondents say that authorities have encouraged them to give the well-known mordida, act that is known as the most famous talking about corruption. On the other hand, 26.2% say that they have not been made to commit this act. Of the 73.8% who answered that if they had been incited to give a mordida in the last question, only 14.3% say to have reported to the authority that prompted him to do so, while 85.7% did nothing about it. Of the respondents who answered that they did not denounce the authority, 57.1% stated that they didn't do so because of the distrust in the complaint system. 20.4% say that because they didn't know anything, 14.3% for another reason, and just 8.2% for laziness. In our open question about what would you do to fight corruption, the most common answers were: es necesario elegir gobernantes y líderes con calidad moral y amor a la patria, y educar desde la casa y desde pequeños a nuestras nuevas generaciones. Primero, hay que tomar conciencia y hacer que los ciudadanos cambien su actitud de pereza y aceptación hacia la corrupción. Después de eso, ya se podría hablar de sistemáticamente desmantelar la corrupción dentro del gobierno. In our open question about what would you do to fight corruption, the most common answers were: es necesario elegir gobernantes y líderes con calidad moral y amor a la patria, y educar desde la casa y desde pequeños a nuestras nuevas generaciones. Primero, hay que tomar conciencia y hacer que los ciudadanos cambien su actitud de pereza y aceptación hacia la corrupción. Después de eso, ya se podría hablar de sistemáticamente desmantelar la corrupción dentro del gobierno. ¿De qué forma la corrupción afecta nuestra vida diaria?
Bueno, la afectación que sufrimos todos por la corrupción es que de entrada se vuelve una práctica que muchos consideran normal y eso hace que la sociedad se vaya deteriorando y vaya concibiendo las acciones con valores que no son los adecuados. Es decir, nosotros podemos tomar actos que son corruptos como actos que suelen ser buenos o que suelen ser justificables cuando esto no debería ser así. La ética es lo que debería regir y pues nosotros nos vamos más por el resultado que por cómo. Nosotros investigamos unos grupos anticorrupción y encontramos estos: Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo de Vicente Fox. El Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción, que fue hecho por Felipe Calderón, y el Sistema Nacional Anticorrupción, que es el de Enrique Peña Nieto. De estos tres, ¿cuál cree usted que sea el que más nos vaya a ayudar a nosotros? Mira, si es mi opinión fundamentada en lo que yo he leído y tengo de contexto, cualquiera de los organismos, instituciones o comités anticorrupción que se creen están destinados a fracasar si los ciudadanos no ponemos de nuestra parte. Es decir, no está tanto en las instituciones, sino está en las prácticas que hacemos los ciudadanos y en las exigencias que les solicitamos a todos aquellos que nos dirigen en nuestro gobierno. Entonces, cualquiera de ellas puede ser la buena, pero también cualquiera de ellas o las tres juntas son inservibles. La cuestión está en nosotros, no en la institución. Ajá. Y entonces, de esta forma, ¿cuál cree que sea la responsabilidad que cada uno de los ciudadanos debemos de tener ante la corrupción? Bien, primero saber que debemos cambiar nuestra manera de pensar, puesto que estamos en un país en donde el que se conduce correctamente es señalado o marcado como tonto, como alguien inepto, que no se pudo brincar las trancas, que no se pudo brincar un semáforo o que dejó de pagar impuestos, ¿sí? Esas personas que se conducen correctamente son las que se deben valorar y ellas son las que, poniendo el ejemplo, empiezan a cambiar esto. El detalle es que en este país, en función de ello, estamos al revés. Vanagloriamos al que logra, mediante ciertas prácticas corruptas, pues evadir la ley o, como decía hace un rato, dejar de pagar impuestos. El detalle está en nosotros, en revalorar, no determinar que como estamos generando una cultura de la sociedad, es la que debe influir principalmente. Cuando vas a la escuela, evidentemente más. No es, no es lo mismo la persona que no copia y hace su trabajo tal cual que la persona que copia poquito o mucho. Hay una gran diferencia en eso. Entonces, cada uno de nosotros debe hacer conciencia. Y referente a las gráficas que nosotros investigamos, vimos que la corrupción ha aumentado como van pasando los años. Entonces, ¿usted a qué cree que se deba esto? Creo que es básicamente a esto que ya platicaba, ¿verdad? Es una práctica en donde esto se vuelve normal. Quien está fuera de esa práctica es el anormal, cuando no debería serlo así. Nosotros tenemos que cambiar esa perspectiva y tenemos que ver que, como en algún tiempo dijeron, la corrupción somos todos. Sí, también la solución somos todos, pero visto desde una perspectiva individual, cada quien debe cambiar desde su interior. No se puede cambiar.
I think that a good way to stop or at least try to control corruption is in focusing more in education and really know who we are choosing to be our leaders. Nowadays, it seems like everyone can be a ruler, looking at our recent president. There must be mechanisms in place that operate as a check on thinking or behavior that represent a base to the previous corrupt ways of doing business in the public or private sectors. There just isn't any more professionalism. If each of us is honest towards our profession and takes it seriously, then corruption will automatically decrease. Well, in my opinion, corruption has become a very big problem, and this is mainly because the way we are educated, and it has to be with our values and the way we think. Also, politicians and authorities are very implied into cases about corruption, and we don't do anything to change this situation. And if things continue the same, our sons and the sons of our sons will have to take the worst part of it. So we need to take action to change the situation. In my opinion, I believe that this corruption comes from childhood, because if you didn't have a good education, of course you're drawn to what everyone else does. However, if you were well educated, you will know that that is wrong and that you must put a stop. My proposal to put a stop, besides educating their children well, will be to change government and Congress and to put qualified people willing to do things, trained, and with lower salary, as well as announce any case of corruption that we are witnesses. I think corruption in Mexico is a very big problem and that we can do much better. And the only solution for this problem is for us to make a little effort to make the laws being accomplished, and I think it all starts with us, because it's not only the fault of the politicians and the cops, it's also on us. So I think if we make a little effort, I think we can solve this very big problem. I think corruption in Mexico is a very big problem and that we can do much better. And the only solution for this problem is for us to make a little effort to make the laws being accomplished, and I think it all starts with us, because it's not only the fault of the politicians and the cops, it's also on us. So I think if we make a little effort, I think we can solve this very big problem.